Good evening, ma'am. Firstly, my name is Amrita, and firstly, I'm very delighted to be here today, and it's pleasure to have you between Obviously. us here. So, actually, we talked about everything, but don't you think we haven't talked about entrepreneurship and startups? So, basically, I just want to talk about that. Previously, we talked about, like you also said, the guest from Mexico said that she knows the Nasik as a wine capital of India. So, I do agree with him. Like because of Sula Wine and because of Sahyadri Farms like businesses will know Nasik through that angle. But I wanted to tell us that except these two big companies, obviously there are many, but the common peoples like us know. So my question is very simple. What do you think? Which one sector has the highest growth potential in here in Nasik in the next decade to build businesses and startup in especially for the youth and for the young generation like us who are studying in colleges and basically in tier 2 cities like Nasik. Not for me because I am in 12th standard right now. So here you go. वडिलांचे प्रश्न खूप जोरदार आहेत मगासपासून आणि त्याला तुमची उत्तरं पण तेवढीच प्रखर आहेत. शेवट उत्तर आपण ऐकूयात. सो पहिला प्रश्न जो मला आता याच्या आधी विचारला होता तो होता की दॅट वॉज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप अँड स्टार्टअप्स. So as I told you, I have already started all the Nasik, not even Nasik Municipal Corporation, even BMC and other all the municipal corporations have started their own startups where seed funding will be provided to those startups which have potentials to turn up into business. See, most of the startups fail because of sustainability. The basic reason is सीड कॅपिटल अँड देन द सस्टेनेबिलिटी. मग हँड होल्डिंग जे रिक्वायर्ड असतं एखाद्या स्टार्टअपसाठी एखादा प्रोडक्ट चालायला, कुणाला मार्केटिंगची टीम मिळत नाही, कुणाला सीड कॅपिटल मिळत नाही, कुणाला लॉंग सस्टेनेबल फायनान्शियल असिस्टन्स मिळत नाही, म्हणून ते प्रोडक्ट सस्टेन होऊ शकत नाही मार्केटमध्ये. सो आता अनेक स्वॉट अनालिसिस आपण करू शकतो की एखादा स्टार्टअप का चालत नाही म्हणून, आणि त्यासाठीच मेंटरशिप घेऊन ते स्टार्टअप नुसतं सुरू करायला अर्थ नसतो, त्याला पूर्ण एक जर्नी आहे की जोपर्यंत तो बिझनेस एका स्टॅबिलाइज्ड मॅनरनी येत नाही. सो जसे शार्क टँक्समध्ये तुम्ही बघतात की आजकालचे युवक वेगवेगळे प्रॉडक्ट घेऊन तिथे लॉन्च करतात आणि नंतर त्यांना इन्व्हेस्टर्स पण मिळतात. तशाच पद्धतीचे प्रॉडक्ट्स रिलेटेड टू नाशिक